Hello guys, magluluto tayo ngayon. Native na manok guys. Ayan guys. So kasi yung manok namin malungkot kaya naisipan na namin katayin. Guys. Ngayon ang iluluto ko pala ay sinampalukan lang guys. Guys. Meron tayong luya, sibuyas at kangkong. Ngayon pakuluin natin yung sampalok. Igigisa natin yung sibuyas tsaka bawang. Gisa-gisa muna natin. Yan, luto na yung luya. Lalagay natin yung manok. Gisa-gisa lang muna natin ng manok. Tsaka ilagay natin ito guys. So, guys, may itlog pa guys. So, halu-haluin muna natin guys. Ayan guys. So, halu-haluin muna. Lagyan na natin ng patis guys. Kahit konti lang guys. Yan, dapat gisa-gisa mo muna yung manok guys guys kapag nagsasampalukan manok ka guys para mas masarap guys. Lalagay na guys dyan guys yung ginisa ko guys. Yan guys, ibubuhos na guys guys. Sarap. Sarap. Kukuluin muna natin guys. So, sarap na sabaw yan guys. Lagay na natin yung pampalin naman na Ajinomoto. Halu-haluin natin konti guys. So, yan guys, kumukulo-kulo na guys. So, guys. Sarap. Lalagay ko na yung kangkong guys. Guys. Malalanta din yan guys. Lagyan ng konting asin guys. Guys. Ayan, punong-puno guys. Yan guys, luto na yung sinampalukang manok ko guys. Guys, ayan guys. So, luto na siya guys. Yan, luto na siya.